nduna yoona zokopa anthu zachikhalidwe amenenso ndi Vice President achipani cha UTM Dr. MICHAEL USI. Dr. USI ndathokoza kuti mwazichepesa kuti ticheze mu programu hii ndipo ndakulandirani. Zomwambiri. Koyambirira tiyambe ndi Dr. MICHAEL USI ni Manganya. Khala ngati amachitana overlap. Wina ndo tchuka kwambiri kuposa mzachi. Kuona mwa ine ndimaona ngati Manganya ndo tchuka kuposa MICHAEL USI. Mukuti anthu ena amavutika ndithu takumbukire kuti zina lanu ndinu MICHAEL USI, Dr. MICHAEL USI. Amanganya. Kodi zomakhala zophweka bwanji kapena zovuta bwanji kuti pamene mugwira ntchito anthu azidziwa kuti awa ndi Dr. USI a serious. Uyu ni Manganya character wa masewero. Zomwambiri ndathokoza kuti mandilandira programu hii. Dr. MICHAEL USI ndi Manganya ni munthu mmodzi koma ogwira ntchito maofesi osiyana. Koma cholinga chake ndi chimodzi, kugwirira ntchito Amalawi. Ndiye Dr. MICHAEL USI akakhala mu office, tikati office sikuti mchinyumba, kwa pali ponse pamene akugwira ntchito ngati Dr. MICHAEL USI. Sizisowa kuwauza anthu kuti pano ndi Dr. MICHAEL USI, anthu amaona okha kuti apapa ndi Dr. MICHAEL USI. Akakhala mu office ya Manganya, sizisowanso kuwauza anthu kuti ndi Manganya, zimaoneka zokha. Mwachisanzo, tinali ku Sun Music Festival ku Salima. Nina kasegulira mwambo pene ujawo ngati nduna yozokopa alendo ndi chikhalidwe cha anthu komanso kuyang'anira nyama za kutchire. Pamene ndimalankhula ndi anthu, poyamba amati ulankhula mchichewa for speech na mchizungu. Iwowo amafuna Manganya atuluke. Koma patapita kaphindi pang'ono onse nakhala chete, anadziwa kuti akulankhulayi ndi MICHAEL USI nduna. Ndinamaliza. Siku lachiwiri panali mwambonso kuti ndilandire oyimba akunja. Ndiye ndinapemphedwa kuna kuti amene amayimba mzungu wa German, ndiye akuyimba kunapemphedwa kuti ndivine ndisegulire. Nditayamba kuvina kunaza kuti Manganya watuluka. So pamakhala kusiyanisa malinga ndi ntchito za nthawi imeneyo. Ofunika kuti aonese kuti pasakhale kusokonezana ndi ineyo. Chinkali anthu akafuna kuti andikankhire ku Manganya ndi Dr. MICHAEL USI, ine ndiyesesa kuti ndikakamire komweko. Chifukwa ndikachita zimene anthu akufuna pa nthawi yosakhala yake, zinthu zimasokonekera. Anthu amakutenga ni serious mukakhala kuti mukugwira za ntchito serious kapena anthu amaona bengati kuti nthabwalabe zilipo Manganya uyu. Anthu amatenga serious funa kuti sindinayambe lero, ndinayamba ndikugwira ntchito ku ADRA. Ndikugwira ntchito ku ADRA, ntchito yanga inali yopezera anthu ntchito, kupyolera kuthandiza moyo wa Malawi. Ndiye kumidzi kumene timapitako, zitukuko zimene zimapitazo, komanso anthu amene magwira nawo ntchito amadziwa kunena kuti izi ndi za serious. Chingakhale masewero amene ndimachitidwa kuti Manganyawo, kwa ineyo amakhala a serious. Chingakhale makhala kuti sindibwera ndi nkhope ya serious, koma kuyang'ana mkatimo makhala mawu a serious. Monga khala ma issues okuzana ndi governance, makhala za serious. Chisanzo china, posachedwa tili ku nyumba ya malamulo, a president asana yambe kuyankha mafunso, ananena kuti mundilole kuti ndilankhule izi zimene zikuchoka pasipoti pamwanga. Anaenda kumudwa zapisa chisoni, nkhani yopha munthu kumuganizira kuti ndi mfiti, komanso nkhani yogwiridwa mwana. Ndali mpaliamenti momwemo monga nduna. Ndinamva. Ndiye ndinaganiza kuti mawu amene wawa alankhulidwa awa kuti afikire pose mwa njira ina
Ndimuyitane ndani? Ndimuyitane Manganya abwere. Ndinambaso a first lady, ndinambaso Madam Mary Chilima, Madam Patricia Kariati, akula ngani ziti chomwezo. Ndinasomesa gulu limene magwira nalo ntchito ya Manganya. Ndikupanga sewero based on zimene akula president, first lady, Madam Chilima, Akariati. Kali limene mumoyo munthu ikatuluka first na tuluke program ino yoyo munthu akuona kuti munthu uyu apapa pali zosekesa koma nkhani ndi option. Ndiye Manganya ndi Michael Usi amatapaka compliment njoti isarre overlapping in a negative way. Chabwino. Ndeno tibwere no kuunduna wanu ndinu mmodzi mwa anthu amene boma la tonse komanso amalawi taukhulupirirani kuti mukuza kutitsogolera kuunduna wona zokopa alendo chikhalidwe chathu komanso nyama zakutchire. Takhala tikukamba ngati dziko kuti tikuyenera tizipeza alowa m'malo afodya chifukwa malonda afodya akunka napitira pansi amene akhala kuti pasachuma nthawi yonseyi. Ndipo kwakhala kukambidwa kuti koma kuunduna wanu kukhoza kumatulukanso ndalama mwina nkumayendesera dziko lathu tikatengera zisanzo maiko ena ngati mwina Kenya kumene amachita bwino kwambiri. Anzano akhalamu mpando memwe akhalapo sitinaone zotheka zimenezi. Kodi inu mwabwera ndi masomphenya otani komanso mukhulupirira kuti unduna wanu uli nkuthekeradi kuti utha umabweresa chuma nkumayendesera dziko la Malawi? Choyamba kuyankha funso lanuli ndithokoze Mulungu kunena kuti watipasa zothekera kuti dziko la Malawi itakugwisa ntchito unduna wozokopa alendo, chikhalidwe ndi nyama zakutchire, kupeza ndalama zoyendesera dziko lino kwambiri. Izi zimene Mulungu watipasa. Na ntchito nayo yonse yakafunso lanu zitheka usanayambe ntchito ija uziyimvesesa tiyangane mandate ya ministry imene ine ndikusogolera muchizungu amati to promote and develop the tourism industry, komanso to conserve wildlife, preserve culture. Ndimuona kuti ine mandate kuti develop titukule nkhani yokopa alendo, to promote tigulise dziko la Malawi kuti anthu azibwera kunoko, komanso nyama zakutchire tiziyang'anire bwino, komanso chikhalidwe chathu tichiyang'anire bwino. Zonsezo tikayang'ana ma action verb ali mene momo to promote, rather we are here to develop, because we cannot promote if you have not developed. Yes. So to develop, to promote, to preserve, to conserve. Also ma action verb. Zonsezo mukachita phindu lake ndi chani? Social economic development. Kuti dziko likwere pachuma. Ndiye imene ndi ntchito imene inayo ngati nduna ndione kuti okay kodi chuma chikuti chibwire tipange bwanji. Ndiye pamafunika kukhala serious display. Zimene tikugwirizana ndi kwambiri ndi zimene analankhula a state vice president Dr. South Chilima kuti tichite zinthu mosiyana ndi kale. Choyambirira wovuta atu winayi, ovuta ndi munthu. That's where I wish to focus. Ovuta ndi munthu. When you talk about the policy, the policies are there. When you talk about the governance, that's where question mark imabwera. When you talk about the implementation, question marks imabwera. When you talk about now development of the tourism and hospitality industry, question mark imabwera. The answer is why? Munthu amene ndi ndani? Ziti anthu ake akulandira ma policy ewo kapena amene akuchita implement, because you do see with a lot of people always say there is lack of political will. When we say political will, we saying that our leaders are not dedicated. Our leaders are not
are not driven with passion with what they're doing, and understand that Malawi is bigger. Malawi is blessed with all these things that you've spoken about. But are we moving? Are we passionate about developing the industry, tourism industry, in this case, Dr. You see, I can tell you from my conscience, a leader who does not communicate walks alone. And a leader's best friend is progress. When a leader sees kuti ku ministry uku sizi kuchitika sizi kupsha pali mzonyengerera naye olondineyo kuti ku ministry kwanga sizi kuyenda ndi alipanga drop fa sizi kuyenda ndisalire nsadani leader president I have not performed adilemba ukuku kuti ndipange yani ndipange perform ziteka mawana linkama ndikufuna nitakuimisani pomwepo chifukwa mudanena inuyo kuti ine sindikufuna maudindo ndikufuna ntchito ndikufuna ndipase ntchito ndigwire ntchito exactly mwapasidwa ntchito ikuyenda ndikatikuza kuti ntchito ine mpaka pano ndikunyadira kuti ikuyenda ndikupasana chisanzo si bwino kumapanga celebrate activities, you should celebrate achievements. What are kind of activities are BB? What have you achieved? What have you achieved? You pass by examples what have achieved. Yes. Pass action verbs to say yes. To promote, to develop. Each of those action verbs, their action plans and action steps. Kumaso paka identify. Kuti anga pangeji ndani. Kumaso kumamva. Kuti akula kuti chani. Kugona ndipiko ku president analangula mawu. Akalangula ndulamuntu lumene wo isi a command, yes. Directive. Afuna kusalima, kukaronga, kulikoma, kumaso chingai pa sina chule nkota president so are interested nkota kukazo yani town kumangochi. Zicheka bwanji akudalira ineyo as his ambassador kuti ku ministry kumaso kulemba ntchito ineso ndithandize kulemba na ntchito. I can disclose to you what mwanifunsa. My ministry this very year iyamba kulemba ntchito. That's one of the achievements. Sindrama susaboma iya. Sidinga dalike boma loka. As a leader, how can we achieve this objective? What kind of options? Boma latipa sandalama. Dipangire 1, 2, 3. Nikachopeza drama kuina. Kujibiria nchilo zina. The answer is yes. And kandalama ako, whether small or big, kuma kandalama kapezeka. Kamene antwena, ata lembedwe nchito. Zikatono kwa ini, ndachonga. Kuna kuti, kulemba antu nchito, kumene boma lato siyala zina nena. For 1 million jobs. Tourism industry, through me, ndapanga contribute. And security antu dao za uti chilo ndi undifunsa nina kuti chene mukaone antu mukafunse. Komanso mpange follow up kuti drama zachokera kuti. Muona kuti sizachoka boma, zachoka to private donor, kulemba mchito. That's number 1. Mutaundiuza pano kuti example mkuti pasayo kuti mfuna mpange create nchito ku ministry kwanu ndithandizo lochokera kwa anthu amene amathandiza mutautiuza akuthandizani ndi ndani at this stage. Fodina kuti uzakhala mkamwambo oti azakhalipo ndi siku kuti nthamange kulankhula. Komano I can tell you kuti sizilephereka sindalama za boma hizi. Yeah, yes. Ndi McDonald's amene mwapeza. Ndampeza ine. Chifukwa ine makhulupirira kuna kuti the best place to start anything is from where you are. Chabwino. Ukapaswa 100,000 Malawi kwacha. Usati kokaka hoi kauni 100,000 Malawi kwacha. Wina wache uvutika pena pache imene yuta kupindula moyo wache. And that's what I'm doing. Small funds, welcome. Wina awilile nchito. Big ndikula mwana nao kuti ambiri za hizo sindifuna kunyalira kwambiri drama zinachoka kuboma. If that's a given. Isongo ya Malawi. That's a given. So I cannot be proud to say drama za Malawi ndapangaza kuti my achievements inde mene boma tila kunyalira. Okay? Koma these are exceptional achievements. Chifukwa ndizimiri ziko kwa McDonald's and in nature yanga
ndikugwira ntchito ndi donors kuti andithandize kuti ndalama za boma zikhalepo, ndalama zakusotani zikhalepo, tilembe anthu ntchito. Chabwino kupitirira ndi program yathu Dr. Usi, unduna wanu anthu ambiri timakhala uvuto tikamauchita translate kuchokera ku tourism kufika kuti alendo, whether in connotation alendo kutanthauza Malawi muno kuti paja kunyumba kwa munthu matabwera mulendo munthu tsakhala kongo, kuti tikamati okopa alendo amene tikunena kuti tikunena Amalawi opita ku malo sanafikeko kapena poyambirira timayang'ana kwambiri anzathu ochokera kunja, thereby creating an impression yokuti malo amene wawa ma tourism attraction centers ndi alendo ochokera kunja, ifa Malawi ene ake sitikuyenera kumapita malo amene. Tichiyang'anenso chinthu ichichi tikati mulendo ndi amene wafika pamalo pamene samakhala si kwawo, ndi tikuyang'ana akunja tikuyang'ana fa muno kumano kumalawi kunoko timakhala tikuganiza kunena kuti kwambiri tikati tourism mu chizungu timayumikiza ndi alendo akunja noti kunoko. Mukayang'ana zimenezo why tikuyang'ana za culture ya ifeyo, culture yathu kuti usitenge 5,000 na 2,000 unyamuke ndi mkazi wako kumuzi kuti tiye tipite tikadye kuchitakale mwachisanzo, kapena tete nyamuke tipite pana Matete trading center tikadye, kapena ya Pauliwa trading center tikadye. Inu ndina akazanga tikasangale tikaone zina ndizi na kwene kuchako zimene zazo mkacha yathu sikweni kweni. Timati ndalama zindisunge zama wasindiziwa ndipite ndikangoenda we take things for granted. Ambiri Malawi munopirira muna chisanalioni amangomva to have that curiosity chiri ndipite ndikaone vuto simukuona kuti mwina zinthu zimene zinzodula meme unenamo yes kuti mwina mwake anthu kuti atenge ndalama imwe ali nayo kuti achite invest is about priorities, yeah? Of course. Can you use your last 5,000 wacha kuti ukaone phiri ugone ninja mbali nayi? How are we balancing ziwirizi? Tichite promote malo but it should be affordable malingana ndi economy yathu, level of our economy activities yathu. But you see, when you talk about priority pendulates on two factors. Number one, perception. Two, practice. Okay? Ngamati priority will always pendulate on two factors: perception and practice. Maganizo anthu ndikangoyenda za azungu. Perception. Practice amene wapitako nkaona zabunozo amati ndi zabwino. So akamatenga ndalama kuti azike kuti akaendeko, if it's led by perception ndi za azungu kapena za aliyense ndalama zipita mana sizipita. Practice namba ndapitako kapena sindapiteko, ngati napitako kunguti zili zabwino apitako, sindapiteko sapitako. Na ndi udindo wa ministry, ndi udindo wa boma kuti tikamati marketing tourism tiyang'anenso za culture maganizidwe athu our perception pa nkhani yayo yenda timati chani. Ndalama amene mwachula inuzo kuti nzodula. When you want to solve a problem, don't rush to killer assumptions. Because if you want to solve a problem, uzikhala affirmative, uzibwera ndi maganizo otiziteka. Kani ndalama ayo tikaona dziko la Malawi boma la Tonse Alliance likufuna kuti Amalawi akhale osangalala, pali ma plan una kuti economic development or economic revolution ikhalepo. That is why mawa jauti mindset change tisinte kaganizidwe kathu. That's another way of bringing a culture that is conducive for the development of Malawi. Mindset change Malawi. You saw una kuti a vice president atalankhula, a president atakalankhulaso. That in itself is a statement to say Malawi and for we first ngabwere ndikukamba nkhani ya mindset change for fun of it. It is not just a matter of information sharing, kuma transformation. Bring in a culture that is conducive for development of this country. I will tell you what, pakali panova Malawi mnomo pali tina tambiri tumene tukupangisa kuti tizipita kutukuka kupempha has become a way of earning a living.
ena mapempha zoona alibe chilichonse agawiridwe, ena mapempha because amati uyu alinazo zambiri kuposa ine. That's the qualification. Amsisha ndine yuwa maganizo wanga alindra mazambiri kuposa ine, therefore ndigawire. By extension mukamugawira wina wako akamuona so kuti alindra mazambiri kuposa ine akapempha iwo sagawira, iwo akutha kupempha ndigawire koma iwo sakugawira. Vuto ndi cha vuto. What is development? What is development? Mukapita mumudzi ndi ndowa ya mazi kumatunga kumakapasa anthu kapuyo anthu akulani ngatitu amisala komanso sizigwira. There are too many people for that one bucket. Komanso ni ntchito yayikulu, you can't even measure the impact. Udana ndiena ukona ndiena. Ndiye vuto limene lili mu malayi munomu lona kuti ma politicians yukamanganiza maganizo a munthu warizimu zigwirizana. Anduna akaona ndigawire ndalama, IMP ndigawire ndalama, a president, a vice president anindra mazambisa kundigawira angozidi yawo khabali. Umapita mudzi ndukayikira madzi mjigo kapita mpope onse azichoka kwawoko azipita zikatunga yani madzi. You have to take an initiative. Iweyo ufuna madziwe unyamuke ukatunge mazi ubwere nawo, ubange effort ukatunga mazi because you have felt the need. Ukatunge mazi ubwere nawo muzimwa boma ndi osafuna kwa bwino angobwesa mazi chimozi nkani ya ndalama, mubwesa program yopangisa ndalama ndi anthu azinyamuka uko azikapanga ma business whatever initiative angapange kuti ndalama zimene zozo azipezera jani ndalama chabwino. Kwa usati muzimugera paika that culture, it is not relevant in as far as development, sustainable development is concerned. Mukuonera Times exclusive pompano pa Times Television TTV mwachidole komanso Times 360 Malawi Facebook page yathu imeneyo pa dziko lonse lapansi, osayiwala amene mukumvera program imeneyi pa Times Radio. Programu hii imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. How often do you wash your favorite clothes? 52 times a year? How long do you wear them before they fade away? 3, 4 years? Imagine a paint with washability capabilities of up to 10,000 scrubs during its life. Imagine a paint that maintains its luster for over 7 years. Imagine a paint with a velvet finish and water resistance. Stop imagining, because Rainbow Acrylic Sheen does it all and beyond. An all-time hero for interior and exterior finishing that brings smiles to thousands of families and contractors. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Ndikulandireni ku gawo la chiwiri komanso lotsiriza la programu yathu ya Times exclusive pano pa Times Television TTV. Alendo athu ndi Dr. Michael Usi amene ndi nduna yoona zokopa alendo zachikhalidwe komanso zoteteza nyama zakutchire, amenenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha UTM amene ali mu mgwirizano wathonse. Anduna ndakulandirani. Kupitirira ndi program yathu tinafunsafunso kuyambirira koma chifukwa choti tinalowesa nkhani zambirimbiri simunandipase yankho bwinobwino. Ndimafunsa kuti kodi unduna wanu ukhoza kulowa malo tikamaona ndithu foja pa msika chaka ndi chaka akumana ndi zokhoma zambirimbiri, anti smoking lobby, mavuto ndambiri, anthu akhala kumafunsafunsa kuti apart from mbewu zimene zikhoza kulowa malo mafoja kodi ni industry itiso imene ikhoza kuthandiza. Mukakhala myezi 4 muli kunduna umenewo mukuona potential ku ministry kwanu kuti ikhoza kuthandiza? Ndinayankha kunguti munabwera soni mafunso ena amene mwalavira kwambiri ndizotheka.
Koma kuti zitheke izi ndikamanso kawiri kunena kuti machitidwe azinthu magwiridwe antchito asinthe. Mukumva mukudziwa kuti kuli ma reforms. Ma reforms ayaku ni mindset change. Tichite zinthu mosiyana ndikupasani chisanzo. Pali reform area imodzi ku ministry kwathu imene tikunena kuti to strengthen the institutional capacity. Kuliso ina to improve revenue generation, to mainstream ma cultural issues. Pali zingapo zonsezo ndi ntchito munivese. Tikati strengthen institutional capacity chifukwa chani tufuna effectiveness and efficiency. Effectiveness is the impact. Efficiency the how much time you take to achieve that same result. So say what is zichitike anthu ndinene izi mboma tu ndilimomo muli anthu ena sana ine okhala mboma mboma mugwira ntchito iniyo. Yes. Ngati ku tourism kapena government as a whole. Nitakulankhula kuti zimene ndikuona ku tourism sikuti ni ku tourism kokha iya. Ina kuti paliponse muli anthu ena kuti ngati sasintha sana ine okhala mboma. Effectiveness, yes. Impact kuti muchite pakhale discipline. Anthu amene mukwane nawo kuti alimo sakwena kukhalamo chikulakwika njani. Zingati munthu amene anazolowera kuzuka 10 koloko ndi wachoka apita ku dziko lina kumene anthu akumayamba ntchito 7 koloko iye ndi akukanika kuti azuka 7 koloko azipita kwawo alibe malo azipita kwawo amene wawa ndi anthu atiwo chifana ngasi nthawi zambiri tikamagamba. Let me not dwell on the specifics. Let me tackle this from the principal point of view. Kunena kuti it doesn't matter kuti ndiwa MCP, it doesn't matter kuti ndiwa UTM, it doesn't matter kuti ndiwa DPP or UDF. That in this discussion is not important. What is important is the output, the relevance of this particular individual to the achieving of the goals set by Tonse Alliance government. Ngati ineo wa UTM zochitika zanga zile presa Tonse Alliance government kupeza zimene akufuna kuti apange achieve am irrelevant. Who is going to be making this calls? You are irrelevant, therefore must go. You are there, you are part of the government. Is it not you? You can set by example. If there are such people in your ministry, chuck them off. Yes, that's why we are calling for people to understand how government works. Nachita mwayi kuti ndakuita pochito chipatala. Pama bwera patient, but don't go further than that. That point is met. Efficiency ndi mene nthawi maitenga kuti mupange achieve zomwezo. Wina takumuza kuti pita ku Mzuzu ata kupita panjinga, wina pa galimoto, wina pa ndege. Tifuna ife anthu azipita pa ndege azifumira. That's why time management is critical. Are you many mukambira papamu in terms of time management, the 4 months plus pamene Tonse government yakhala mboma including yourself? Do you think kuti mukupita pa ndege mene mupangira zinthu zanu kapena mwakwera mwinaso mukuyenda pasi? Iya ini ndikufuna kuti ifeyo takwera ndege mene mukuchedwera zinthu. Iya iyi tikati tukuchedwa ndikupasanso chisanzo. Mutabwera inuyo amsisha ngwere ndi problem ndi chule kunena kuti ili mimba ndiye kuchipatala mati laparatomy tisegule mimbayo. Panjapo anthu odikirira kuchipatala mati chani? Laparatomy. Laparatomy is your opening the abdomen. That's laparatomy. Anthu ali panja mtundu wanu azifuna operation imene jayo ite 2 minutes. Atulukeko safa timaona tukupanga time leo ma operations ndodora kula pakakala kuti alipo aini yake akudikirira nde maona pa window akusuzumira tukuta kuno akuti mukuchedwa kuma iniyo mayangana
you diagnosing the problem. Nkuna kuna kuti apa operation hii ititengera 6 hours for this person to survive. But anthu ainake acha akufuna 2 minutes. Mumvera anthu acha kapena mupanga kuti patient akhalebwe. So don't say government is doing. Malawi. Whatever we are selling tourism is Malawi. How do people come in? Behaviors, for example, on the road. Pakale muntu zungu wachisanzo wabwera kunoko. Wagona mu hotel. Ndi afuna pitaka une nyama from there zipita ku airport. Ndi afike museumu jangu peza mamini pass tititi. Na uso magari mutene ya tititi kuti ayende pana ndege kuchekwa. Akapita kwa kuja amalemberana tu. Awuzi Malawi nachidwa ndege iya the behavior on the roads that factor, the behavior on the roads of Malawi takes value for the quest yopanga promote tourism. So say chintu chochepa tamati watu tourism it's a big discipline. Palizambiri zoti zichitike ma ministry ambiri anthu midzi, everybody has a role to play. Chabwino anduna bebani ndizi kukwirani kukamwa ndifuna tiende nsanga pali ma issues angapo kuti tichite cover issue ina imene imakhala ku ministry kwanuku komanso zimene taona mabungwe osiyana akubwera kupikapo chidwi ndi umbava ndi umbanda wa nyama za kutchire wildlife crimes. Anazulira zakale zija atuluke amene atuluke basi atuluke aina kutuluka inali pressure kuti atuluke. Ngezi kati otima kazungulira mzali pesa ine kati nduna wewe nakwenda koko na ibila inspector general ndati malamulo agwire ntchito nazo sanya matawo ndati malamulo agwire ntchito. Don't be intimidated. Kamutundu wa ndale kali mboma kali wakunja mukampana mampana kuti zichitika business mpaka mboma mwanu kuti pala anthu ena abe akhulupirira atakoza kugwisa ntchito mphamvu zawo kumachita dictate imene zinthu zimayenera pamene malamulo ali clear. Yeah, sindi kutero komanso sindi kukana because I have no evidence kuna kuti wamboma mwathumu tikati anthu a influence sikuti amboma mokhatu ya chifukwa mkamagwira ntchito mboma muli ndi politicians muli ndi ena ali kunja kwa they are not politicians but still working with government, you see. Ndieno ili ngati kuna kuti anthu a influence anthu takamayenda mazona kuti ndili ndi dzina ini ntamangidwa ndi front page or asali ma politicians. What I'm saying is even amene wo zina utipenda unchito akapanga commit crime apanga commit crime. And the good thing is even president wa dziko lino wa sign now chikala choti yenso ndi dziko lache ali muti ali mmene momo. Now when the head of state was sign chimene chocho, it's a directive to the ministry which don't depart from this, and I'm doing exactly that. Chabwino nde kunduna kwanu gweti tikumagamba kwambiri kwa tourism komanso kuti kuli chikhalidwe nkhani inaso imene ikuvuta ndi chikhalidwe chathu Malawi nkhani ya mindset change ndi chikhalidwe muona ntazambiri chikumayenda limozi tikumamva kuti aya makolo kukwatilisana ndakhati kumva maunduna ena agenda kulowerapo komanso chikhalidwe inu yomayang'anira zimenezo chikhalidwe chathu kuti yes mwina kwambiri nchabwino malo ochepa amene chidakalibe ndi mavuto amene omapezeka kuti mwina makolo kumapanga thandizira maukwati ana amene wawa mupangapo bwanji kuti ndi mbali mozi ya unduna wanu. Imeneyo si chikhalidwe tu yani kukwatizana ali ang'ono kakwatiwe ni si chikhalidwe. Imeneyo si chikhalidwe tikati chikhalidwe mu context imene iyi nzonena kuti established norms ndi chikhalidwe nangasati makolo amavumelezana amene ali mafumu kuti ukwati umene umangidwe koma the fact that akuvumelezana it is not an established norm. Because that chili established norm, there will be nobody around to frown at that. Kwa mkapeza kuti watu atenga mwana kamkwatisa uyuyu muzo kuti it is not an established norm. It is a kwa usazipasa ulemu bwanji. Now what is ulemu? When they say manganya usazipasa ulemu, ineyo ndikuvina ati chifati ndine nduna ndi a doctor kuti avine izizi ai usazipasa ulibwanji atavine izi ndani yeah pamene popo anthu utadidikirepo ndifuna ndikuyankhe ndifanyo kuti nthawi zambiri mutati muone umakhala kuvina ko khala ngati kuti kopanga ngati zolaula nkhala ngati uchita promote zogonana mwina zimene anthu amakhala kuti pamene pazokhala bwanji. Yeah, now why must kuvomerezana kunena kuti there is no culture that is superior to the other.
And for you to start to talk about culture yantu ena, you have to understand the meaning of that culture from the people that practicing that culture. Manive saidi? Aineka kufina zimene zijazo. Muona kuti limenezo chito. Mukapita ku beach. Mpeza avula kutoka kwa bikini chani ndiye mkateka agogo anga apite ku beach ndakaona azima acha watu. Manive sa? So culture imalingana ndi kumene kuli. Izizi argument yanga yoma vina choncho. Sikuti kuvina kolawula tu actually kubwelesa manyazi kwa anthu ena. Kungoti ndakutenga nsalu onsalu palibepo koma ndikuvina ndiyaka kutikiti kumosa zipasolo ndi anthu unatu anapita ku sukulu tu. Why they saying that? Akuna ngati za culture zimene zozo ati anthu achitradi anthu achimidzi, which is wrong. The value of our culture lies in its authenticity. The value of our culture lies in its authenticity. Many of timakatenga zauku. Our youth today, vudolina, culture, ambili ya kuitaya, and they are living a life whose foundation they don't have. Pepana nduna nthawi yathu ndiyochepa ndeti thamangebe tasala ndi mphindi zochepa kwambiri. Ndatengerapo mwaiti kamba za kunduna kwanu koma sindikuyiwalanso kuti ndinu wachiwiri kwa president a UTM. So mundilola kuti ndichokeko pang'ono kundunawo tikambeko za udindo wanu ngati wachiwiri wa president a UTM. Anthu adakutamandani kwambiri inuyo komanso counterpart anu ku MCP Bambomia kuti mudagwirizana bwino posakakamira kuti running mate kodi zikhala bwanji kuti president ayimire Chakwera running mate akhale achilima nkukhala ndi boma amene tili pano. Kodi mugwira bwanji ntchito limodzi chifukwa chokuti anthu timayankhula mwina timaona zinthu zina nde tisamangopitiriza kukupanga nawo miseche pamene mwaita opeza kuti titha kufunsani mafunso ngati UTM ndi MCP inde kuyambira president's level komanso kumusiku kukubwera ma by-elections mupanga feature ma candidate mwina Karonga Central kwa yakamoto kumene kukangana kodi mugwira bwino ntchito pali ponse at all levels kapena kwina kuzuvutirako mwina zifunika konza bwino lomwe. I have an example ya Karonga Central constituency. Uziko pamene pali anthu pamakhala kusiyana maganizo. Also you can say brothers can rub shoulders but they shouldn't sustain injuries. Abala takumakangana kumasachulane mafupa kusepana maganizo ndio umunthu. Kuma what matters is at the end of the day you come to a round table and agree to move on. How is it that just a section of an issue when it's problematic? Ndikona kuti bazose zichoncho I deal with that issue. Ndikapaswa kuchipatanzija. Munthu atakhala kuti ali ndi problem ya cancer. Ndama kaona kuti cancer iyi yafalikira thupi lonse akati no mangodula pali cancer bacha. You don't just condemn the person. Ikafalikira thupi lonse mato yapanga metastasize yapita thupi lonse munthu uyu there's nothing that we can do. MCP UTM alliance, it has not come to a point that you will call beyond redemption. Or you cannot even say kuti problem yake yo yapanga metastasize bali ma issues hapo. Why? Because they are individuals. And here I want to agree with the president Amina Siyapompano, Professor Arthur Peter Mutharika. Kuti in the government you may not know, you cannot know everything. Even in at my level, I don't know everything. Based on another matter which has no relevance at all to the bigger picture. Is that an admission? Kuti panali oversight mungwirizano in terms of individual parties. Where kumwambako, I think it is clear there is a president, vice president. But going forward, do you think in this whole take kumachita feature ma candidate no sawiri mkupanga kampeni popanda kukhulana muda unikirako bwino lomwe mkwirizano kuti muzigwira bwanji zikafika pamene pa
Was there an oversight on Alapo? I don't think I can call that an oversight. I will tell you, there is nothing that you can say to call foolproof to issues of disagreement. Even in heaven, Have you been to heaven? I read the Bible. Even in heaven, the Bible tells us. Even in the Quran, it tells us. Kumwamba Quran perfect till Lucifer became what he became. Pamene pali anthu, even mtakuti pakali perfect maka, pamakhala kusiyana. Chimangofunika ukadaulo, expertise to manage that particular problem without thinking kuti mene problem yachitika hapa teni tipange tione njira kuti tipange linki to the presidency. That's where the problem is. Kaproblem kakachitika hapa kachitika. Not every problem is emanating from the alliance that is there between MCP and UTM. Even if UTM kumweko kama disagreements kumuma na ukauka, even if MCP ama lumana ukauka, why? We are human beings there will always be a no and a yes. What have you learned? And what are the solutions going forward? We should all understand that we are here for one mission. And the mission is to save Malawians and not to save myself. A leader is given power, is given a mandate, not to benefit himself, but people. So aliens send leader in his or her own right, and ayangani, who do I serve? Kumasu zimena nankula Dr. Chilima, the mindset change. Sometimes paka kavuto pena pachi, then it becomes the big story. Paka there is no story. Nakamaka is a appreciative inquiry. Always look at the positive to consume the negative. Let's not dwell much on the killer assumptions. Then the project will die. Chabwino. Timalize ndi nkhani. Muli kunja kwa boma muda lankhula kwambiri. Kuzuzula boma limene linalipo. Anthu ena nkumada pakuti ni mmachokera kulomwe belt kuti hawa si wathu uyu. Malankhula zinthu zambiri anthu nkumaona kuti apa pali zamphamvu apa. Mmene malankhulira muli kunja kwa boma ndi mmene mwalowa mboma mwaphunzira chani? Kodi mangolankhula mwina randomly kapena adi maziwa zimene malankhula and now you are providing solutions kapena manena kuti mutenge kuzina zimene yankhula a president opumawa Peter Mutharika, of which one of the things he said was kuti running a government and being even a president sizinthu zamasewera. Pano kodi mukutha kuona kuti mkitchen mumotentha kwambiri kusiyana ndi mmene maganizira muli kunja honorable Usi. Timaliza ndi nkhani imene. Two answers to your question. Yes sir. Number one, mene ndi malankhulira ndili kunja kwa boma ndikulankhulabe. There's no difference. Kulankhula ndikulankhulabe. Mutakwazuzula president even atala kuisaino. Yes. Mutakwazuzula. Koma the difference is ndipo ndikuuza nichi. Mene ndi mazuzula ine panja kulankhula nawo. Two, ni motentha kusiyana ndi maganizira. The answer is yes. Pali zina zimene umaziona kuti mwina ndipereka chisanzo. Zona kuti mboma mmakhala nasanganya kuti muli anthu ena afuna kuti ntchito iyende, muli anthu ena kuti afuna azikugwira ni ntchito isayende. Ni maziziwa koma the gravity, the level of the problem. Ndaiziwa because I'm now there. What are you doing about it? That's exactly what I'm telling you. Unakuti tili palaparato me tasegula mimba anthu panja kuona ngati kuchedu afuna 2 minutes tipange operation timalize alpha patient. However, times of essence tukudziwa kuti anthu akudikira, anthu had high expectations. Koma, this is government of the people, by the people and for the people. And timanda kuti servant leadership imena president chakwera ndi ya vice president akuyendesa. Ndikukuza ndikuna kuti God willing ni machallenge kuti amalawi ali muno ndi akunja omwe they are capable of developing this country to an unimaginable
dziko lafika apa koma no, where is the fabric that holds us together, and see the light and follow that light with the discipline. Pamene bonso ndi pa msiriziro pa programu yathu ya lero ya Times exclusive pano pa Times Television TTV kwa inu amene maonera makanema mwanu komanso Times 360 Malawi dziko lonse lapansi amene maitsatira programu imeneyi kudzera pa tsamba lathu la Facebook, osayiwala anzathu amene mamvera pa Times Radio. Ndinali ndi Dr. Michael Usi amene ndi nduna yoona zokopa alendo, nduna yoona zachikhalidwe komanso kuteteza nyama zakutchire, amenenso ndi Vice President wa chipani cha UTM. Ndathokoza honorable. God bless. Thank you very much sir. Dzina langa ndine Wonder Msisia. Mwakoma nonse ndipo pitirani kuonera ma program athu osatira. Goodbye.